We miss you. Your campus misses you. It really is this beautiful. I bet you've never seen it like this, though. It is quiet. You can hear the sound of birds. It is also empty. At least, it looks empty. It's actually crowded, with memories dating back 154 years. Generations of AUB students have walked along these paths. It is here that they made lifelong friendships, celebrated achievements, and made dreams come true. Campus will reopen soon enough. We're looking forward. We miss you. Your campus misses you. It really is this beautiful. I bet you've never seen it like this, though. It is quiet. You can hear the sound of birds. It is also empty. At least, it looks empty. It's actually crowded, with memories dating back 154 years. Generations of AUB students have walked along these paths. It is here that they made lifelong friendships, celebrated achievements, and made dreams come true. Campus will reopen soon enough. We're looking forward.
Please be seated. Honored trustees, members of the faculty and staff, candidates for degrees, parents, alumni, and friends joining virtually, President Fadlo Khuri, I declare that this 152nd commencement of the American University of Beirut for the Faculty of Arts and Sciences and the Faculty of Agricultural and Food Sciences to be now assembled and in session for the purpose of the day. Excellencies, ladies and gentlemen, honored trustees, deans, faculty, staff, parents and families following remotely, and most especially class of 2021, welcome finally to your graduation. In periods of major historical upheaval or change, it is received wisdom that bad news frequently dominates the news cycle. The eras of COVID-19 pandemic globally and the deep economic, political, and social collapse in Lebanon are not different in that regard. Even the use of striking scientific technology combined with ambitious agency that led to warp speed development of new vaccines against this deadly virus and the increasing availability of multiple highly effective genetically modified vaccines have been met with far too much sound and fury. The privileged are getting most of the vaccines, goes the hue and cry, not without reason, in the United States, Europe, and the developed world, the global south, and yes, of course, in Lebanon. Yet the fact remains that there are a significant number of novel and effective vaccines that came to market that are saving countless lives, something that has been celebrated far less frequently or loudly than it should have been. Quite the contrary, sadly. Recent analysis of news cycles related to the vaccines shows that these cycles are overwhelmingly slanted towards their lack of availability, their potential side effects, and the disparities between the highly industrialized nations that were able to obtain large quantities of the vaccines and the nations of the global south, where vaccination remains far more challenging and resources are far more strained. Look no further than Lebanon, where among the poorest and among the Syrian and Palestinian guests, the rate of vaccinations are abysmal. This was brought home in force last spring when India, the world's largest producer of vaccines, an economic powerhouse, descended into arguably the most devastating viral surge seen since the beginning of the pandemic because of the disparities between wealthy and poor. Other than covering the heroic actions by healthcare providers during the various surges, what else has been the news of late? Destructive confrontations triggered by overwhelming imbalances of might, the chaotic American withdrawal from Afghanistan, earthquakes, tornadoes, other natural disasters, and human tragedies. We read about a glaring lack of equality in basic human, civil, and citizenship rights. We see that everywhere, including in this part of the world. An absence of social justice and an even more glaring lack of empathy. Atrocious, unfathomable leadership exacerbating violence and the insecurity of large swaths of humanity. Apartheid, which some thought was dead, is alive and well and not far from here. In this caustic, cynical, and hostile atmosphere, is it any wonder that trust in leadership has collapsed globally to its lowest level in several decades? Add to that the weeding off of the durable inoculum created during and after World War II, and we see a world on the precipice of confrontation, immersed in fear, and willing to believe any news is bad, that all motives are dark, whether the news is properly sourced and reported or invented and disseminated widely on social media. Perhaps the lessons of history have not been as well learned as one would have hoped. It might well be that we expect, and I know this is not a popular view, too much of our all too human leaders across the world.
I recognize that this will seem misguided to many, and you should certainly expect your elected and appointed leaders to fulfill their obligations, not only to set higher moral standards, but also their obligations to the very people they've sworn to shepherd and protect, and the very institutions and constitutions that they have pledged to preserve and uphold. The world likes its leaders wholesome, humble, wise, and yes, pure. Unfortunately, if one looks beyond the major prophets of monotheism, and a few other striking examples of great men and women like Angela Merkel, who led effectively, humanely, humbly, and wisely, and who passed the character test with flying colors, we find these examples are rare. Reprehensible moral behavior, overweening ambition, crushing insecurity. None of these character flaws have historically excluded their owners from having enormous impact. And indeed, they may have enabled their actions in some cases. Take Otto von Bismarck, the 19th century statesman and the first German chancellor, subject of the eminent historian Jonathan Steinberg's scholarly, impassioned, and best-selling biography, Bismarck, A Life. Much has been written about Bismarck's wars, the unification of Germany, the development of Realpolitik, and the startling empowerment of an absolute monarchy. But rather less is heard about the construction during the 19th century under Bismarck's aegis of the very first social safety net, something we still don't have in Lebanon or even in the United States. An undertaking that was fully joined and partially led by the great-grandfather of our own trustee, Alexander Erklins, or the granting of universal suffrage well before other European nations, a battle that, as we can see from the legislation in Texas yesterday, that is still not fully secure in the United States, where voters' rights are once more imperiled. Or the development of a Reichstag inclusive of the representatives of the various kingdoms, principalities, and dukedoms of Germany. All monumental steps that were not the focus of Steinberg's angular portrayal of a man with many flaws, but a man most historians consider 19th century Europe's most influential and arguably greatest statesman. But the protagonists of Steinberg's account are not just the Iron Chancellor himself, but the many rich, complex, and yes, all too human characters that inhabit and enable Bismarck's story, and his, and ultimately our world. Therein lie several of the lessons we grasp all too frequently. We fail to grasp all too frequently, I should say. Life can conform, on occasion, to Macbeth's dark, despairing epitaph on learning of the suicide of his wife, co-conspirator, and life partner. Macbeth called it, and he was describing life at its darkest, a tale full of sound and fury, told by an idiot, signifying nothing. That's a moment of despair. And we've seen many of our students and faculty and staff, leaders despair. But more frequently, life is actually a rich tapestry of flawed colors, of human beings who rise and fall and sometimes rise again to make a difference even as they struggle with, but somehow overcome their own flaws. Biographies of great women and men tell us their stories, but there in the background lie the heroes and the villains, contributors and detractors, largely hidden from view until one adjusts one's sights. The great healers, scholars, scientists, writers, artists, epistemologists, philosophers, engineers, and musicians were just off-center in the stories of legends, whose real words and deeds make an everyday difference more often than not for the better. Not every great contributor is the subject of an award-winning biography. People like the Turkish-German husband and wife co-inventors Ugur Sahin and Özlem Turki of the mRNA technology that helped us vaccinate and save so many lives. And indeed, people in our own AUB community, far too numerous to do justice to here. But a few examples would include our graduate, the resourceful Bshara Shker, who led America's national vaccination campaign, which is now hopefully going to lead to more than 300 million vaccines being distributed to the global south. Closer to home, Nuhad Dumit, Gladys Hnain, Iman Wahid, Najat Saliba, Lina Da'u Oiri, Ala Aoun, Rima Karami, Charlotte Karam, Carmen Jeha, and others, heroes who helped bring Khaddit Beirut and its inspiring and life-affirming services to the devastated Karantina district of Beirut and to the country as a whole.
Can count Karin Sar, Nada Melhem, Marco Bardas, and Suha Khan Sharara of our COVID-19 expert committee among the heroes who made this graduation possible by prioritizing the safety of our community above everything else. How about Provost Zahir Dawi and Deputy Provost Lina Shwairi, Registrar Brad Tucker, Deans Nadia Al-Sheikh and Ammar Ulabi and Rabia Muhtar in absentia, all working tirelessly to help you finish those challenging years and doing all they can to ensure that there is a fall semester to look forward to. Or Jean Abdenour, head of our physical plant, who's worked round the clock to make sure that the stage is ready, that you're able to graduate. VP for Administration, Mary Jabir Nashar, and ABMC Medical Director, Joseph Hataye, and their remarkable teams, all working to keep diesel fuel and power, to keep life-saving doctors supplied with equipment, medicine, and yes, power supply. Or Ali Abu Alfa and Fuad Ziadi, making sure that the IRB and the Human Research Protection Program is open so some of you can finish your theses and some of you can learn something new and discover something new. How about every physician, nurse, healthcare worker, teacher, staff who are working to make this day possible, to make lives better? And I want to not have you forget your faculty and staff who support mentorship and kindness to each and every one of you and to all members of our community is in itself nothing less than heroic, including the incredible team of volunteers who number half the number of volunteers we usually have at these graduations, putting this together so you can graduate on the green field. So think about examples of these individuals, and you'll see that so many of the people I referenced are actually AUB graduates. AUB graduates who work heroically in a country groaning with despair at the lack of leadership, this is not new, responsibility, or even effectiveness. So many of these folks I've listed and thanked, they can and will be you, and you will do things they've done and things they never dreamed. Think of what you can accomplish for the benefit of others in these dire circumstances. Wouldn't it be so much easier to just look away, or worse, walk away, head somewhere else, where things are easier and life is more certain? Think of the heroism that's so rarely featured in the news, and then you'll begin to understand that each and every one of you, is capable of something special. You're AUB students, masters of your own fate. You too play and will play positive roles in societies. Don't give up. The next time you despair when reading the news, weighed down by terrible news, often by sensationalism rather than rationalism, reflect carefully on what you can do to bring good news to the world. In 1968, paraphrasing the estimable playwright George Bernard Shaw, presidential hopeful Robert Kennedy spoke to a nation in turmoil during the Vietnam War and said, "Some see things as they are and ask why. I see things that never were and ask why not." A few months later, Robert Kennedy was shot and killed, but his example endures. I hope that all of you can count yourselves among the precious few who do not content themselves with merely bemoaning the current situation, but rather use your AUB education, your persistence, your ability, all you've learned, not just in the classroom, but in your co-curriculars, to look and strive and realize what could be. By insisting on shaping a better, fairer, and more inclusive world, a more hopeful world, you can answer the question of where the good news has gone. Because you, my AUB class of 2021, you are our good news, and the good news of a better world. Congratulations to you. Now it's my distinct pleasure to introduce the first student speaker for this commencement, Ms. Ubah Ali. Could Ubah please approach the podium? Ubah is a candidate for the degree of a Bachelor of Arts in Political Science from the Faculty in Arts and Sciences, graduating with distinction. As well as being a top student, hello Ubah. Ubah is a pioneering social activist with a powerful moral compass and the courage
not only to speak out against injustice, but to actually do something about it. At AUB in Lebanon and in her native Somaliland, Ubah has been a relentless force for good. She's volunteered countless hours tutoring orphans and refugees, has led campaigns to help improve the plight of migrant domestic workers, and she co-founded the Solace for Somaliland Girls Foundation to work towards ending female genital mutilation. Just last year, Ubah made the BBC's list of 100 inspiring and influential women from around the world. So Ubah is part of today's good news. She is a leader for change and an inspiration for us all. I'm sure we'll hear more from her in the future, but for now, please join me in welcoming Ms. Ubah Ali to the stage. Thank you so much, Doctor. It's so much. I'm even nervous because of that introduction. Faculty, family, friends, graduates, and those who are watching us everywhere. So the weather, and that's how we say welcome in Somali. Perseverance, hope, and the magnanimous work of philanthropists shaped my life. At the age of 10, I was told education was not for me. As a young girl, I was advised to learn how to do domestic chores. My close family members urged me to drop out of school because girls' education does not have strong values in my country. I was raised in a small town located in the eastern part of Somaliland, a country that's unknown in many parts of the world. I am the oldest of 8, and I was raised by a single mother. My mother had me when she was 15 years old, and she lost both of her parents before I was even born. As a young mother, she struggled to raise her children while not having a supportive husband. However, she managed to overcome all of these obstacles. Although my mother never finished primary school, she understood the importance of education. I remember the day I finished 8th grade, and I did well in the national exam. I wanted to attend a Barsi school, one of the best boarding schools in Somaliland. My sister and I had to travel 300 kilometers to take the Abarso entrance exam. It was the first time I traveled outside of my hometown. Our mother was with us, and we took the exam while competing with the most talented students in Somaliland. Abarso was taking only 50 students. Unfortunately, we were among the least who were admitted. Many members of my family were against us going to a boarding school to receive a marvelous education. Additionally, the school fee was expensive because my mother was told to pay $100 every month for both of us. However, with the help of Abarsa admission, we received a full scholarship. I had a sponsor from New York City who paid my whole tuition. And he's one of the reasons I am here today and sharing this story with you. After years of hard work at Abarso, I received a scholarship called Assist to do my last year of high school in the USA. After I finished my exchange year, I took a gap year and I came back to Somaliland to give back to my community. I started volunteering with Abarso School to tutor orphanage students. And at the end of my gap year, I was awarded with a prestigious MasterCard scholarship to attend the American University of Beirut, and that has changed my life. During my university years, AUB taught me a lot. I have learned the importance of standing by what I believe in and raising my voice, even when I think it would not reach nowhere. I started volunteering with AUB community, with AUB Civic Engagement Center, and to learn more about migrant domestic workers and refugees in Lebanon. And while working with the marginalized people in Lebanon, I have learned that sometimes labeling individuals certain categories takes away their other humanistic attributes. Not only that, AUB taught me the importance of humanity and the ways that all of us are interconnected. And that's why, with the help of my AUB MCF friends, I co-founded an organization called Solace for Somaliland Girls.
whose aim is to eradicate all forms of female genital mutilation across communities in Somaliland. FGM is the partial or total removal of external female genitalia, and 98% of the Somali women are survivors of this practice. As a young Somali woman, my hope is to end this practice, so every girl child could enjoy her childhood and basic rights. And I am sure each one of you graduates has something in mind. Maybe you have brilliant ideas on how to solve internal and external conflicts, global warming, refugee crisis, hunger, state failure, and the normalized apartheid in Palestine, and many more. Hence, it's important to highlight that all of our solutions do have a common denominator, which is to make the world a better place and more accepting place, a place where migrant domestic workers everywhere and marginalized communities feel accepted and feel home. And thus, as we embark our own journeys, preserving humanity should be the cornerstone of our mission. Dear class of 2021, may you bring peace, prosperity to all your countries, communities, and loved ones. And remember that humanity is all above. Thank you so much. Our second speaker for this evening is Mr. Kamel Wehbe, a candidate for the degree of Bachelor of Arts in Economics and Political Science from the Faculty of Arts and Sciences, graduating with high distinction. Throughout his time at AUB, Kamel has proven himself a citizen leader of the highest order. At the department level, he led the Economics Student Mentoring Program and has authored a paper that is now required reading for a political science course. At the university level, he founded the Young Diplomats Club, introduced a citizenship module for new student orientation, and was director of the Fingerprints Scholarship Fund for several years running. At the national level, he has worked with government officials to realize social and educational reforms and to involve youth in the national decision-making process. An accomplished public speaker, Kamel started his AUB career by winning the AUB Founders Day Student Essay Contest, and he garnered third place at the 2018 International Public Speaking Competition in London. Just last year, he made it onto the Forbes Middle East 30 Under 30 list of the most impressive and highly accomplished young minds in the Arab world. Please join me in welcoming Kamel Wehbe. President Fadlo, thank you for the generous introduction, and Ubah, thank you for your moving words. Class of 2021, Wallah ilkun fa'de. It's been a long time. And while we're finally here together to celebrate the heights we've reached, let's not forget the people who made this possible. My grandfather, Kamel Wehbe, obviously the better-looking Kamel Wehbe in the family, grew up in our small village, Mahruna, at a time of little opportunity for those in the south. Through hard work and perseverance, he opened his first business in downtown, a 1-by-2 meter shack, which paved the way for my father, Ali, who at the age of 18 traveled to Bulgaria to open his first business. Flying back to Lebanon, he met my mother, Bahia, the greatest leader I know, who founded Rayhana, an organization working towards education and equal opportunity. I tell you this because without their leadership, I couldn't have been standing here. Without the sense of purpose their leadership instilled in me, I wouldn't have been standing here. However, stories of the past are easy to tell. We find comfort in the triumphs, tribulations, and trials of those before us. The truly difficult story to tell will be the one we're just about to write, shaped by a central question: what is leadership? I can't claim to have the answer, but like most of you, I've gotten closest to it, across that little patch of land between Nicely and Jafet, on the stairs of Main Gate, and outside Latte Art Ma'a Shabab. I fell in love with the buzz of life and the promise of change around West Hall, learning that leadership is service from you,
Students who organized blood drives, orchestrated marches, armed with petitions and proposals. Those are the leaders I look up to. I learned that leadership is dedication from the Med 3s and Med 4s at AUBMC, who spent night shifts at the COVID unit and rolled hospital beds into the rubble of destroyed buildings, carrying the burden of life and death far too early, but carrying it nonetheless because they must. Those are the leaders I look up to. I learned what mentorship could do because of President Fadlo, Dr. Nizamuddin, Martin Asser, and a village of people who not only made my entry into AUB possible, but our success probable. Without these lessons, without that 1 by 2 meter shack, my journey here would have been unlikely. From representing Lebanon with Princess Anne in the House of Lords, to drafting policy with world leaders, and making it to the Forbes list I used to rap about in the shower, but most importantly, addressing you guys. Dreams do come true. So keep dreaming and keep hoping, because hope is not the alternative to action and leadership, but it is the basis for it. I'm not asking for blind optimism. Our problems won't go away if we ignore them. But I'm asking for hope, the type of hope you feel when you look to your left, look to your right, and you see the future leaders, doctors, and bankers this country needs. It's reasonable to ask, how can we write the story of a new nation when we haven't even figured out our own stories? But the two are not separate. They're one. We can regenerate the story of incompetence, failure, and division, the one written by the Zama outside these walls and retold here for many decades. But with the example set around West Hall, in AUBMC, and across our network, we can write a better one. Class of 2021, we must write a better one. We must write a better one for our working mothers and fathers whose weary eyes tell the story of lost life savings and foregone comfort. We must tell a better one for the babies crying for milk and the elderly begging for medication. I must tell a better one for my little brothers, Hassan and Ali, who see the promise of a brighter future in their big brother. We owe it to them and to ourselves to dream of a new Lebanon. Now let me be clear. It's not expected that we should all have a master plan. I barely passed Math 201. But what's expected is that we give it everything we can. We leave everything on the table and do our absolute best day in, day out, whatever we choose to do, wherever we choose to go. So please put in those extra hours for your master's applications and your GMATs, even when you're worried that the tuition bank transfer is going to be blocked. Send out those job applications even when prospects are bleak and your visa might be rejected. Keep proactively reaching out to people, learning from and mentoring others even when you're angry and exhausted. Eventually, your efforts will pay off. And when they do, it's going to make all the difference. Not only for your story, but for all of our collective story. Yet, in this journey, in this pursuit of success and fulfillment, through the highs and lows, please don't forget to hug and kiss your mothers, fathers, and loved ones. Because we all know too well how we can lose the chance at 6:07 p.m. on a random August evening. And that makes every moment we spend here together all the more valuable. Tonight, with your friends by your side, in this beautiful campus we call home, look back at all you've achieved these past 4 years. Tonight, even if the electricity cuts, our cars are empty, our wallets light, tonight, if only that alone is a reason for us to hold on to hope and to keep moving forward. A country is its future leaders. A country is its people. And class of 2021, the Lebanon I see in front of me right now is beautiful. Alf Mabruk. Mr. President,
Recommendations for degrees to be conferred today have already been made by the Faculty of Arts and Sciences and the Faculty of Agricultural and Food Sciences. In accordance with established procedures, the candidates who have satisfactorily completed all the requirements and are deemed worthy by the University Senate to be awarded degrees will now be presented to you by their respective dean. President Khuri, I call upon you to confer the degrees. Mr. President, as the Mamdouha Sayyid Bobs Dean of the Faculty of Arts and Sciences, and on behalf of my colleagues on the faculty, I have the honor to present to you the candidates for the degrees of Doctor of Philosophy, Master of Arts, Master of Science, and Master of Arts in Financial Economics. Will all candidates please rise? By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I hereby confer upon you the degrees for which you have completed all the requirements and express the hope that your learning will lead you to advance knowledge in or enrich the practice of your chosen field. Madam Dean. I now call upon the graduates from the Faculty of Arts and Sciences to come to the stage. Candidates for the degree of Doctor of Philosophy in Arabic Language and Literature: Louise Claude Gallerini, Lina Salah ad-Din al-Jammal. Louise and Lina, I'm proud of you. Candidates for the degree of Doctor of Philosophy in Cell and Molecular Biology: Farah Rabia Ballout, Amira San Imad Dakmak, Sana Alam Jabir, Nathalie Majdi Nasir al-Din. Candidates for the degree of Doctor of Philosophy in Theoretical Physics: Mustafa Muhammad Hammoud, Shireen Ahmad Saghir. Candidates for the degree of Master of Arts: Layal Abdullah Abbas Fayyad, Dana Mazen Abid, Usama Adil Abi Yunus, Ghina Ghassan Abi Ghannam, Maya Ahmad Adra, Hind Abdurrahim Aquli, Murtada Ali Al-Amin, Layan Samir Al-Dani, Nadia Abdulhamid Annous, Jana Omar Asad, Abdullah Marwan Al-Ayyash, Abdurrahim Muhammad Al-Ayyubi, Mariette Joseph Azar, Noura Ali Bakhsh, Rayyan Khalil Al-Batluni, Reem Muhammad Bazzi, Muhammad Adnan Bazzi, Abigail Rachel
بروك. جانفييف ميشيل مارسيل كارتيه. كاميرون ألان سيربس. طلال عادل شامي. دانا شريف شمس الدين. ليلى لؤي شرف الدين. كريم سمير شبلي. حسين علي شكر. رين عبد الحكيم ظاهر. زياد ياسر الدنف. هاجر أحمد الديراني. ريما عيسى الخطيب. حور العين علي فرحات. تالا محمد فرحات. رشا وسام فتوح. أليسون سارة فين. ناتاشا روجر كاسبريان. ياسمين جهاد الغريب. ماريا هنري حافظ. روبي عمر حجي نايف. مها محمد ماجد حميدي فهمي. نور محمد زاهر حمد. لبنى عصام حمزة. رامي عادل حاوي. دليدا كمال حميضة. حسين إبراهيم. رالف جوزيف إبراهيم. ريتا رومانوس عيسى. سلام ميلاد جبور. جويل معين جابر. لارا حسين الجبيلي. فادي نجيب الكلاب. زينة مروان قمر الدين. أستر كاموغو. إليو نيكولاس كابونس. ريان محمد ربيع قاطرجي خيوة. أماني محمد خشان. ربا جوني خلف. آلاء علي خالد. يسرى رمضان خطاب. يوسف جورج الخوري سالم. ستيفاني غالب الخوري. زياد شريف قبلاوي. ويليام بيتر كيلنر. ألكسندر ليج. بارت كيغن ليموغوس. سارة إليزابيث لودويك.
ميرنا إزيدور معتوق، مايا سليم مداح، رنا محمد علي مكي، جنى أحمد الموعد، أنس خالد مية، يارا يوسف الموسوي، روزين موكاباغورورا، توماس رايان مورفي، ماريانا سلام نقفور، تهاني ياسر نصار، ميليسا شربل نوفل، إيليا جرين باولسون، ريتا سليمان رعد، أكرم نزيه الريس، بريانا لي رايان، إليسار كمال حنا جابرييل سعد، ناري أشوت سهكيان، هلا كميل سري الدين، خليل محمود صوان، ميرا هيثم سرحال، رامي محفوظ سكيني، ويليام جون سبيرز، أليخاندرو خوسيه ساويرز فيلاردي، ياغيا سركيس تاشجيان، كريستيان لودويك تيلي، لانا حسن طفيلي، كارين رافن فاسترغارد، ريناتو موريرا فيديغال، جوفاني فرانشيسكو فيماركاتي، بنجامين ويليام فوتروبيك، سالي محمد الوزي، مريم محمد يموت، Now, candidates for the degree of Master of Arts in Financial Economics: Raneem Salah Asi, Maher Muhammad Bakri. Candidates for the degree of Master of Science: Tariq Ghaith Abdel Satter, Fayrouz Salim Abu Ibrahim, Zahra Hussein Abu Khalil, رافائيل ماريا الأخرس، كفى عبد الله علامة، فاطمة محمد علوش، سيلين أنطوان عرب، محمد عبد الرحمن عطايا، سارة باسم عوض، ماسة عامر البعلي، نزار مرتجى بوعز، محمود خالد الشيخ محمود، مروى يوسف دقيق، رولا أكرم دبوك، ماريا خليل ستيفان،
حسان محمد عز الدين، رضا جمال فرحات، نعم محمد حسن فروخ، محمد حسين الحاج، أحمد محمد علي حمندي، محمد حسين بسام همدر، ياسمين هشام همدر، إحسان شادي حمورة، سوريا علي حسون، رحمة محمود هلال، مجري هاجوب جيلاكيان، ألين علي كركي، مريم عماد خالدي، محمد وليد الخطيب الخالدي، أشود كركور خضر لاريان، كايل جوليان لومر، كارمن غسان المصري، بشير هشام المصري، وائل أمين ملاعب، مايا ماجد مبارك، إبراهيم حمزة نور الدين، محمد غيث عمر علبي، ميادة جمال قاسم، مروى أحمد الرمال، عائشة زياد الرفاعي، غوى علي السبع، سالي محمد خير سلام، خالد صلاح سر الدين، بتول معصومة حسين شرف الدين، تاتيانا عادل نصيف شاروبيم عبد النعيم، شهاب يوسف الشهاب، وسيم علي سليمان، زينة سليمان وهبي، سوسن سامي وهبي، رأفت عمار زيادة، يورغو توني الزهبي. Candidates for the degree of Bachelor of Arts: Munya Roger Al-Khawand, High Distinction and Penrose Award. Kamel Ali Wehbe, Penrose Award. We have not conferred the degrees on the undergraduates. Just a moment, and you have to repeat what he said. Kamal, go back. I have to say something. This is the first time we're doing graduates and undergraduates in the same, that's why. So now I would like, Mr. President, as the Mamdouha Sayyid Bobs Dean of the Faculty of Arts and Sciences, and on behalf of my colleagues on the faculty, I have the honor to present to you the candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science. Will all candidates please rise? Okay. Thank you, Madam Dean. By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I now hereby confer upon you the degrees for which you have completed all the requirements and welcome you to the Fellowship of Educated Men and Women. Congratulations. I will call upon the students receiving bachelor degrees from the Faculty of Arts and Sciences to come to the stage. The first two graduates will be the recipients of the Penrose Award from the Faculty of Arts and Sciences for 2021. The first recipient is Mona Roger Al-Khawand, but she could not be present with us. The second Penrose awardee is Kamel Ali Wehbe. Please, Kamel, come to the stage.
Candidates for the degree of Bachelor of Arts: Angelev Odland, Joseph Elias Aboud, أريج حسين عبد الله، حياة حسين عبد الله، نور علي عبد اللطيف، لين أسامة عبد الملك High Distinction، سارة طلال عبدو Distinction، سارة محمد العبد Distinction، ريان أيمن عبد الباقي، تانيا هشام عبد الباقي، تالا باسم عبد الصمد Distinction، آسيا إبراهيم عبد الساتر High Distinction، بدر أسعد أبي علي Distinction، نور أنطوان أبي جودي المعروف جودي Distinction، ليلى كميل أبي خليل، كارل عبدو جوزيف أبي راشد، أنتوني جوزيف أبي راجي، جو أنطوان أبي صعب Distinction، أحمد علي أبو علي، أنا ماريا رياض أبو حبيب، سارة جودة أبو هدير، نادين حسام أبو حمزة Distinction، مريان سامي أبو جودي، ياسمين جوزيف أبو جودي، يارا طلال أبو مجاهد، ريم وجدي أبو نعيم Distinction، ميشيل إلي أبو رزق، عليا لبيب أبو ظهر Distinction، باسل محمد منذر أبو ظهر Distinction، سارة محمد أبو زيد Distinction، لما فيصل أبو خروب، هنا عامر أفرام High Distinction، إريك مايكل أغوليا Distinction، إيفا غسان أحمد قاسم، أدن حسن أحمد، نور عباس عجمي، مصطفى محمد عجرم Distinction،
نور إلياس عاقل distinction. كارلا علي عقيل distinction. منذر سمير العلايلي distinction. عبد القادر جمال علم الدين. ياسمينة كامل علامي. علي محمد عباس سعيد علي. أمينة أحمد علي distinction. عمرو محمود السيد علي distinction. نور باقر حسين غلام علي. أوبا عبدي علي distinction. نور عماد الدين علاوي. لين عبد القادر علوان distinction. فاطمة حسين عمرو. هبة أحمد عنان distinction. فاطمة ميلاد عنتر. كميل جونيور كميل عون. جاد جوليان عرابي distinction. محمد هيثم عرقجي. محمد سعيد عرموش high distinction. زينة جمال الأرناؤوط. علي صالح عاصي. أندرو بيرو عطلة. فؤاد راشد العطار. سارة محمد عوض. شوقي مروان العياش. أحمد محمد أيوب. يوسف الأمير محمد الأيوبي high distinction. نادين حسن أيوب. لين زهير عزيز distinction. أودري جابرييلا عزو distinction. حسن رمضان بعلبكي. مايا محمود بشير high distinction. محمد مسلم بيضون. كارن عبد البكير البرزي. ياسمينة رامي بكار. كارن سامي بلوط distinction. ماريا أنطوان بامبينو distinction. سامي أنطوان بامبينو. محمد يوسف معن البرازي. جنى فادي برهوش. روزانا نبيل برجاس. ماني أني جرابات بسمجيان distinction.
هادي ناصر بسمة، هادي يحيى بيضون، منى جميل بيرم، جميل سامي بزي distinction، مريم محمود بدير high distinction، خليل حسين بشارة، هنادي محمد بقاعي، علياء سني بيضون، مايا نادر البزري distinction، آية أيمن بديوي، صفاء هيثم بوهدير distinction، تيريزا جورج بوجودي distinction، سابين كميل بوسابا high distinction، مريم ريتا ماريو بولوس high distinction، عبير يحيى أبو زكريا، ناي خالد بوادي، أشرف طارق إبراهيم high distinction، كريستينا ماريا كافالكانتي، يحيى نسيب شعبان، نادين عماد الشعار distinction، لين جابي جابرييل شامات distinction، داني شفيق الشامي distinction، مارك إلياس الشامي، ميرا الشامي، لين رمزي شموط عسيران، دانا أدريانا غطاس، ليا لينا بلال الشوا distinction، طارق جرجس شعيب، سيرين ظافر شحادي distinction، جويل عادل الشيخ علي distinction، هيا محمد الشميطلي، سعد هدى وليد شعيب، كاترين ماريا فريدي شميلي، أنجي كمال داغر، مارك إبراهيم داغر، ميرا سامي داغر، تينا جوزيف ظاهر، فراس عماد ضاحي، مريم مهدي أحمد صدقي دجاني، ميرا عامر دجاني، ريم عادل دمج، نورا شفيق دندشلي distinction، كريستيا أوسكار ضو،
جمال وجدي ضو distinction. نزار ناصر ضو. نور أحمد درويش حمود. ويسلي رايان ديفيس. أوس محمد عزيز دق الباب هاي distinction. فابيانا جوزيفين دياب مجلي distinction. هبة علي الديراني. رودي غسان ديراني distinction. تالا سامر ضيا. مايا فادي دبيسي. ليا مخايل الدويهي. بشير عماد صواف دويجي. جيفري صلاح إلياس. إميل جوزيف استفان. نور فادي عز الدين distinction. ربا محمد عز الدين distinction. فادي سامر فخر الدين. ياسمين ناجي فرح. تامر روجيه فرج الله. روبرت فرج الله. محمد حسن فرحات. ريم حسن فرحات. لين إبراهيم أدهم أبو الهدى الفاروقي هاي distinction. ليا ربيع فتح الله distinction. فرح أحمد رائد فتيني. آية سعيد فواز. تيا نبيلة هاني فايد. ريم ناجي الفغالي. كميل ميشيل فيعاني distinction. آية حسن فوعاني. شربل بيير فرانسيس. كارل مانويل فرانسيس distinction. سامر باسم جدع. تيالا أحمد غلاييني. باسل محمد غملوش distinction. آية مروان غندور. بانا مروان غندور. نور أيمن غانم. أمين سليم غبار. ياسمين عبد الله الغريب. كريم فادي هاشم هاي distinction. جاد ميشيل الحداد. جورجي أنطوان حداد distinction. كريم سامي حداد. ميلاني داني الحداد. ريا كمال حداد. ستيفاني فؤاد الحداد. نورا ماجد هادي. أسيل محمد هدوان distinction. أشرف مالك الحج علي. ريم عبد الأمير الحج حسن.
كريستال ألان الحاج موسى، جمال عبد الناصر حجاج، إلينا ماهر الحاج، قاسم محمود حجول، رائد أحمد الحاج، ريم خليل الحكيم هاي ديستنكشن، كارلا وحيد حلبي، رند محمد خالد عصمت حلاوي، ريم عدنان حلاب، أندرو رفيق حلاق ديستنكشن، تمارا عماد حلاق، شفاء طه حامي ديستنكشن، مهدي حسن حمية، إليسا حسني حمود هاي ديستنكشن، غسان جهاد حمود، هادي خليل حمود ديستنكشن، زينب خالد حمود، سارة خالد حمزة، جاد حسين هاني، لارا حاتم هاني، نور محمد حراجلي ديستنكشن، محمد باقر ياسين الحركي، نور سهيل الحارس، الأميرة ثريا الأمير عماد الحرفوش، الأمير حسن الأمير عماد الحرفوش، جاد غازي الحريري، تالين سليم حريصي ديستنكشن، إما جورج حوا، ماريسول بسام الحايك، رالف جورج الحايك، سارة محمد حلمي ديستنكشن، رند جهاد هلال ديستنكشن، بشار خالد حليحل ديستنكشن، علي مالك حب الله ديستنكشن، سنة أحمد حجاج ديستنكشن، محمد كريم جهاد الحمصي، لين خالد الحصري ديستنكشن، غنوة أحمد حصري، أنس لبيب الحسيني، دورا جورج اسكندر، علي مالك عيسى ديستنكشن، جنى جون عيسى ديستنكشن، رائد غزوان عيسى، معن نعيم العسراوي، عمر أحمد عيتاني، يارا محمد عيتاني هاي ديستنكشن، دارين جعفر، لما حسن جمال الدين، جيرار أوديس جيغاليان، عمر زكريا الجويدي، محمد سامي عمر الكعكي، طارق محمد قباني،
لين مروان قدورة. عدي أسامة القاضي. سارة فادي القاضي. فراس محمد علاء القادري. نادية ياسر القاضي. كارل أمين القاعي distinction. روان طلال القيسي distinction. عصمت سعيد كلش. حسن أحمد كلش. ستيفاني أرميناك قلاجيان. سلمى علام كنعان distinction. جاد حسان قانصو. زينة أحمد قانصو. زينة أسعد قانصو عفوا. داني محمد كركي. غنى ربيع كركي. جاسم غسان قرعوني. صوفي أحمد قصقص. فاطمة فضل قاسم موسى هاي distinction. رامي ميشيل القصيص distinction. مايا حسن نبيل القواص. نورهان عباس كسروان. أنطوني مارك كتاني. مشكت فاتشي كافيريان. أرام هراير كيفوركيان. جيد نجيب كفوري. كارن وسام كفوري. إيهاب نبيل خشاب. هشام فضل خالد. كريم حسن خليفي. يوسف مكرم خليل هاي distinction. دانا محمد خربطلي. عمر محمد الخطيب. ريم أحمد الخطيب. شربل فريد الخازن. حسن أحمد الخضر. مارلين فؤاد خنيصر. سيسيل وليد خوري. جبران أنطوان الخوري. ندي أنطوان خوري. يارا غدي الخوري. نور وليد الكيلاني distinction. عمر عبد الرحمن كنيعو. دينا أحمد قبرصلي distinction. محمد هيثم القبرصلي. دونا سمير قطيش distinction. مصطفى ماهر اللبان. كريم نديم اللاذقي. سعيد رفيق الأحمري distinction. عبد الرحمن موسى ليبان. ريكاردو فادي المعلوف. ميرا ماجد مشموشي. جورج إسحيا محفوظ. غيدا ماهر محفوظ. رامي أحمد محمود. نور أيمن ماجد. لين كميل مكارم. محمد ناصر مكي. رزان علي مكي.
أمير نبيل مكتبي. حسن يوسف منصور distinction. حسن جمال منصور. كريستال كريكور ماردكيان. حلا يوسف المصري distinction. كريم أحمد المصري. نور أسامة المصري. ريان محمد المصري distinction. إلياس رائد مسوح. جوان لطفق ماتوسيان. حسين علي مدلج. ديما علي مهدي distinction. طارق زياد محيو. لين فادي مزهر. سابين سمير ميرزا distinction. محمد سعيد مغربي. زينب العيسى محمد. نور محمد ياسر مرتضى. جريس إيليا مونس. ناتاشا وضاح معوض. أحمد خالد مقلد. لوما خليل مكاري. جورج مارسيل مكرزل. مارلا ويندي جورج مكرزل. ريتشل عامر المراد distinction. ماريا جاد مزنر distinction. إبراهيم محمد مراد distinction. كارن فارس مراد distinction. سارة محمد مروي distinction. ليا جهاد نعماني. سيرينا ريتشارد نادر high distinction. سينتيا ليون نحاس high distinction. ستيفاني نصار. لارا وضاح ناصر الدين. ديما أكرم ناصر الدين. بسام خالد محمد ناصر. سيلفانا بهجة ناصر. جايل توني نهرة distinction. رشا سامر نور الدين. تمارا يارا نويهد high distinction. ديالا عامر عبيد distinction. هادي أحمد عويتي. زينة لورنس لعزير. زيد محمد قبلاوي high distinction. سمايا حسن رحال. محمد بلال رقة. ياسمينة فؤاد رمضان. لينا علي رمال. جنى رانيا رسامني. جالا خضر جبرة رزق الله distinction. مريان حبيب رزق الله high distinction. صوفي سليم رزق. تينا حسان السعداوي. ايمي ناجي سعادة داوود. أسامة محمد سعادي. جوي روجي سعادي distinction. نور عمر سابق.
علي محسن صبرا. لارا رمزي صبرا high distinction. سارة عدي الصادق. فاطمة محمد جعفر محمد باكر الصدر. نور أديب صفا. مريان ملك سفر distinction. رشا نوار الساحلي. رند مصطفى سعيد. ماريا عمر صقر. ميشيل جورج سلموني distinction. أحمد سلام distinction. تالا أحمد سلام distinction. نور كامل صالح. دينا جاسر سالم high distinction. جوليا جاسر عبد الكريم سالم. سارة غسان سالم. مايكل كامل سلوم high distinction. علاء تامر سلمان distinction. روكسان نقولة سميحة distinction. لارا سلام سمور distinction. ليث أحمد السيد. لورا موسى سيور. ناتالي خالد سيف الدين. سليمان حسني سليمان distinction. رفيف أحمد شعبان. هزار سمير شمس distinction. ماريا إبراهيم شتيلة. عبير خليل الشيخ أحمد distinction. ولاء غالب الشيخ high distinction. محمد قاسم شومر. منار أحمد جميل شوربجي distinction. فارس هارلد أمير سنو. شادية عمر سليمان distinction. ماريا أنور سوبرا distinction. مارسيل مهدي سويدان كوكانيدس. نور زهير السوقي. نور باسم سرور. حلا عادل الطاهر distinction. كارن وليد طقوش. دانيال أراز طلباني. كريم خالد طالب. لين أنطوان تامر. شارل التنوري هاي distinction. جينيفر يوئيل طرباي distinction. ريتشل فادي طرباي. سارة زهير طرابيشي. لارا حسان طراف distinction. رشا ربيع طي بودرغام. تيما أحمد مروان الطيان. محمد محسن طليس distinction. إلينا أنطون طعمي. آية عصام توما صوايا. فايزة محمد توتونجي distinction. ريم هيثم طرابلسي distinction. لين فيصل وهاب high distinction. سارة نبيل شريف وهبي distinction. أسيل غسان ونسى. إيهاب محمد وهبي.
تمارا بسام وهبي، ماري تيريز نديم يمين، دنيا عبد الحكيم ياسين، زينة محمد ياسين high distinction، يارا عماد يزبك distinction، ديامون سيمون يوسف distinction، ليا خالد الزعزع high distinction، آية غسان الظريف high distinction، يارا وسام زبيان، تالا توفيق زيدان، دينا حسين زينب، ندى رمزي زينب distinction، عيسى محمد الزين، كاترينا داني زيادي، علي أسامة رامي زريق، سهى رامي زريق. Candidates for the degree of Bachelor of Science: James Maurice Abbas, Reem Nabil Abdel Qadir, high distinction. Sarah Wael Abdel Malik, Muhammad Qadim Hassan Abdel Satir, Buthayna Sulaf Abdo, Muhammad Amin Kamal Abdel Khaliq, Hadi Slim Abdel Majid, Salah Ali Abdel Razzaq, Celine Eli Abi Nader, distinction. Christina Sherbel Abi Nakhoul, Islam Adel Abu Hawa, Michael Fadi Abu Khaz'a, Muhammad Ali Abu Uthman, Joseph Habib Abu Rjeli, high distinction. Dania Muhammad Al-Abyad, high distinction. Dina Ghassan Ashqar, distinction. Tammar Maytham Al-Addai, Muhammad Yasin Al-Adra, distinction. Ali Naji Afara, Khalil Ibrahim Al-Ahmad, Noor Tanyo Sakiki, distinction. Ryan Tony Akil, Jad Sleiman Al-Arab, Noor Ghassan Al-A'war, distinction. Muhammad Salah al-Din Al-Ghali, Hisham Muhammad Msallam Al-Husni, distinction. Ala Khalid Al-Makkawi, Muhammad Hassan Ali Ahmad, Maryam Bahij Allaw, Ahmad Salim Al-Msuti, Betty Asad Amin, Nasir Fadi Al-Amin, distinction. Sherbel George Al-Amouri, distinction. Tia Samir Aoun, distinction. Kareem Samir Arsalan, distinction. Muhammad Kamal Asad, Shayma Khalid Asad, Helen Ilyas Assaf,
جوني الياس عساف. رنين خالد العسل. بشار عدنان عواضة. جاد جميل عواد. نبيل إبراهيم الأيوبي. نور فاطمة طلال أيوب, distinction. Maria Pierre Azar, distinction. Wissam Tariq Aziz. Maria Elil Kizzi, distinction. غنى محمد بعصيري. كريم ياسر بشير, high distinction. علي شوقي بدر الدين, distinction. فديل كامل بدران. ليان علي بدران. باسل بسام بلوط المولى. سليم عمر بلوز, high distinction. مارك نكولا بال, high distinction. مازن باسل بنوت. مجدي مفيد بركات, distinction. نديم سليمان بركة. محمد عمر عصام البردان. ضحى محي الدين البارد. سماح محمد البسط. مازن باسل بنوت. مروى سلمان البتلوني, distinction. زكريا بلال بيرم. غدي سمير باز, distinction. لين علي بزي. باردي بدريان, distinction. نورهان محمود برجاوي, distinction. إليو روجي بيطار, high distinction. جابرييل أنتوني بيطار, high distinction. ماريو ألكسندر سمير بيطار, distinction. مصطفى قاسم بيطار, distinction. محمد طارق البحصلي, high distinction. باسكال مارون بوشاهين. شربل تانيوس بوملهب. مارغريتا جورج بويري, distinction. مصطفى أحمد برجي, distinction. عمر وليد كمبريس, distinction. ماري تيريز ميشيل شداد, distinction. خليل حسن شاهين, high distinction. ماريبيل زياد شاهين, distinction. علي مصطفى شلهوب. كريستوفر جوزيف شلهوب, high distinction. حسين علي شلهوب. أليكس خليل الشامي, distinction. ميرا الشامي. نور الصباح بلال شامي,
سعيد خير الله شماس, distinction. طارق شعيب شعيب. الشيخ محمد كايد الشيخ سمير شحادة. زينة فاروق شحادة, distinction. جوناثان جوزيف ماريو شمالي. لورينزو إريك شدياق, high distinction. إبراهيم مروان شيحة. زياد بسام شعيب. حسن محمد دبوك. محمد نزير زياد الدكر. مجري آري مهير داكسيان, distinction. محمد مشرف طارق دندش. محمد عباس داوود. ماريا منصور ضو. أليكس كارل الدرزي, distinction. ريم صلاح درغام, distinction. جواد علي دهيني. محمد علي نشأة دياب. عمر أحمد دياب. غسان إبراهيم ديب. ساندرا أندري ديب, distinction. نادين أحمد دمشقية, distinction. ليا حمزة دهيني, distinction. كارن وسيم عيد, distinction. كريستينا إليسا عيد, distinction. فانيسا أنطوان عيد. جوزيف الياس البشور, high distinction. ريتا جهاد الهاشم, distinction. أسعد هاني الحلبي, distinction. منح منير الخطيب. روا يوسف الخطيب. رشا نزار الموسوي. أنس حسام الزعبي, distinction. سنان راشد فياض, high distinction. إيفا طه فقيه, distinction. مارينا وديع سيمون فرح, distinction. علي فرحات. هيا فؤاد فرحات, distinction. لين علي فرحات, distinction. يحيى ومروان فرحات. ليا زهير فروخ, distinction. ياد فرهاد فتاح. عدنان شوقي فتفت, high distinction. حمزة يوسف فتح الله الشيخ, distinction. كريم محمد هيثم الفوال, distinction. أميرة بلال فواز. جوني أدموند فواز. نور هلال فواز, distinction. آية داني فرانسيس.
Petra Adnan Georgios, distinction. Kareem Muhammad Ghaddar, Noura Omar Ghadir, Sasha Joni Ghaya, distinction. Farah Salim Gobar, distinction. Hussein Ali Al-Ghul, Raf Pierre Hashim Majdalani, Firas Fadi Al-Haddad, high distinction. Georgie Antoine Haddad, distinction. Ali Al-Akbar Hussein Haidura, distinction. Lana Nabil Al-Haj Hassan, Ali Muhammad Haj Ali, distinction. Abir Sulaiman Al-Haj Hussein, Kareem Ziad Al-Haj, رنيم عماد حجو، قاسم محمود حجول، جاد محمد حلاوي، high distinction. آدم عبد الحكيم حلاب، غالب علي حمادي، distinction. محمد علي حمادي، جاد جلال الحموي، distinction. شربل كميل الحامد، رين محمود الحموي، distinction. محمد زياد خالد الحموي، أحمد حمزة حمزة، جنى أسامة هارون، distinction. هادي شوقي حسان، هاي. راني شوقي حسن، high distinction. ميس إبراهيم حاتم، مصطفى علي الحطاب، high distinction. كريستال الياس الحايق، distinction. آدم كمال هلال، high distinction. عاصم عاطف الحلو، مكسيم نور الدين هرمز، جواد علي حميد، محمد رئيف حطيت، رامي علي حطيت، distinction. أبي إبراهيم حوراني، سيما لبيب حسيني، distinction. زكي خالد الحسيني، محمد ياسر الحسين، high distinction. حازم عامر إعالي، high distinction. مارون جوزيف إبراهيم، distinction. رهف زهير أشكوكاني، distinction. جعفر محمد إسماعيل، distinction. يارا عبد المجيد عيسى، distinction. مالك مروان عيتاني، يحيى محمد عيتاني، يوسف مروان عيتاني، مي بلال الجمل، distinction. لين سامر جرادي، distinction. ديالا إلي جزرة، high distinction.
ثريا عثمان الجندي. أمير طلال الجردي. ملك نشأت الكعسماني. Distinction. هشام مروان قبلان. Distinction. مارك بول كبوش. زياد عماد قدور. High Distinction. محمد ناجي عماد القادري. Distinction. محمد عصام قيموز. Distinction. علي حسن كالوت. High Distinction. حسن تيسير كنج. علي جعفر قاووك. مروى محمد الكركي. ماري نور مارون كرم. High Distinction. يوسف أسعد كرم. زينب محمد قصب. محمد كامل محمد قصب. Distinction. ندى خالد القاسم. كريستينا ريني إلي كاتبي. ري توماس كاتبي. دانيا عبد الكريم القطان. مريم محمد ماهر كيالي. مارينا حبيب كيروز. كريم أحمد كنعان. غنوة حسان الكردي. كمال طارق كتاني. كارل عبدو كفوري. غنى إيهاب خليل. High Distinction. جوزيف خليل خليل. High Distinction. ليليان طارق الخطيب. نور زيادة خياطة. ريتا يوسف الخازن. Distinction. نور بسام خوري. High Distinction. كاتي كالين تاني خزامي. جاد عصام الخرفان. Distinction. نيكولاس جان كيك. عبد العزيز محمد كردية. أنتوني يوسف قصيفي. هادي عباس قطيش. High Distinction. ريم خالد كميرة. كرم غسان كريكر. لارا يوسف كريدية. High Distinction. غنى هيثم لبابيدي. High Distinction. إبراهيم نزار اللكيس. رواد علي لكيس. High Distinction. إلسا إلي لمع. High Distinction. زينة مصباح لطيفي. Distinction. شارلي جو شربل اليون. Distinction. رواد عباس للزيك.
هبة إسماعيل لباد. الياس شحادة معلوف. ستيفاني جوزيف معاز High Distinction. ماري ميشيل نبيل معكرون High Distinction. مايكل تانيوس ماضي High Distinction. جميل محمد محمود. فرح ماريا سمير مجدلاني. يارا محمد حفظي المجدوب. مروى سامي مكارم. عمرو محمد عدنان منسترلي. ملاك حسن منصور Distinction. سوزان جهاد منصور. باتريك جوزيف مارون Distinction. علي طالب المصري. نزار هيثم المصري. كريستيل ياس مطر. علي ديب مظلوم Distinction. محمد وليد مدور Distinction. بتول علي مدلج. سيدريك جوزيف محاسب Distinction. محمد وسام المير High Distinction. حسن مصطفى محمد. مهدي علي محمد. مريم خضر مقلد. محمد علي أحمد المقداد. ماكسيميليان مارك مونتيل. جورج نديم مجاعس. جنى وليد مصلي Distinction. محمد علي الموسوي. نمير فيليب مزنر. توفيق وسيم مراد Distinction. محمد حسين محمد سليم مرتضى Distinction. آلاء أحمد النابلسي. علي حسين نحلة. هادي محمد نجدي. كليم عصام نكد. آية محمد عصام نشواتي. جوزيف الياس نصار Distinction. مايا ليلى سليم ناصر High Distinction. مازن عزيز ناطور. مارك غازي نور الله. وسام عصمة نور الدين. عبد الرحمن سامر عبجي. سيرينا زياد عبيد. غدي فادي عديمة. كوثر ناصر عكاشة Distinction. زينب علي عثمان Distinction. مهير أفاديس أوبريان. رنا وسيم رافع Distinction.
ريم علي رحال. جنى شفيق رحمة distinction. أسامة نبيل رهونجي. سليم محمد رمضان. كريستيل سمون الراسي. نريمان حسام الرفاعي. كارن حنا رزق الله. مايكل بسام رومانوس high distinction. راشيل روجي سعادة. نور أسعد السعدي. سمير طاهر صباح. هاني محمد ماجد السبع. حسين صلاح صبراوي. سارة جهاد صدقة. وهيلا عدنان صفي الدين. علاء صادق صغير distinction. سارة حسين الساحلي distinction. كريستينا فادي سعيد distinction. براءة أحمد الصيفي distinction. زياد علي الصيفي distinction. غدي عامر سيقلي distinction. إيليو رئيف سلامة high distinction. مروى درويش سلامة distinction. محمد علي أحمد سلهب. ميشيلا ميشيل صليبة distinction. ماهر فادي سلوم. كارلا مجدي سلمان distinction. ليونيد عادل سري الدين distinction. حسين علي جهاد سيف الدين زيتون distinction. غوى جورج صفير. حسين علي الشمالي. حسن إبراهيم وائل شمس الدين. محمد لؤي عقيل شهاب high distinction. الأمير شريف الأمير وليد شهاب. سهيلة أحمد جميل شربجي. بشار حلمي سليمان. رين رياض سليم. ألكسندر هاروت سوساني distinction. لارا حسين سرور distinction. زهراء حسين سويدان. رامي أنيس الطبوش distinction. عباس أحمد تقي. جوزيف ريمون تانيوس. ميليسا جوزيف تانيوس. منير عبد الحفيظ التنير. علي حسن ترحيني high distinction. دانا جورج طعمة. سيلين عماد توفيق distinction. أحمر عبد القادر طرابلسي.
Khalid Walid Trad, distinction. Leen Faisal Wahab, high distinction. Muhammad Anwar Watfa, high distinction. Muhammad Majid Wehbe, distinction. Razan Ismail Wehbe, high distinction. Yahya Diya Al-Yahya. Jeffrey Ilyas Yamin, high distinction. Nicole Charles Yamin, distinction. Peter Karim Muhammad Yamoud. Omar Sabir Yahya, distinction. George Toros Yaranjian. Marie Therese Georges Yunan. Nadine Imad Al-Zakari. Najat Suleiman Zahran. Dana Amira Nabil Zahruddin. Sandra Richard Zakhour. Nadir Ghassan Zalaqat, high distinction. Ray Anis Zaidan. Ali Khalil Zain. Salwa Hussein Zainuddin, high distinction. Jamila Ahmed Ziab. Muhammad Al-Sadiq Khalid Al-Zughbi, distinction. Carl Nabil Zagzaghi. Mr. President, as Interim Dean of the Faculty and Agriculture and Food Sciences, and on behalf of my colleagues on the faculty, I have the honor to present to you the candidates for the degree of Master of Science with majors in food safety, food technology, nutrition, public health nutrition, agriculture economics, irrigation, food security, rural community development, and Master of Science in Environmental Sciences major ecosystem management. Will all the candidates please rise? Thank you, Mr. Dean. By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I hereby confer upon you the degrees for which you have completed all the requirements and express the hope that your learning will lead you to advance knowledge in or enrich the practice of your chosen field. Congratulations. Well done. I now call upon the graduates from the Faculty of Agriculture and Food Sciences to come to the stage. Candidates for the degree of Master of Science: Mustafa Abdullah Abdul Rahman, Rola Ibrahim Abi Muslih, Shukri Muhammad Ahmad, Martina Angela,
فاطمة ألبرت أسعد. ملاك ماهر بيضون. ميساء عصمت بودرغام. حنين محمد الشافعي. ديما عفيف شرارة. لارا نعيم شحادي. نسرين نعيم الشدياء. جنى أحمد ظاهر. فاطمة محمود فخر الدين. رونا فادي حداد. علي هاشم الحسن. جمان وليد حسن. دانا محمد حسون. فاطمة سليمان حجاج. ربيع سليم القاضي. زهراء محمد خليل. مي معين خنافر. فيدال حمد المصري. وليد عماد الدين مكحل. ألينور عبد عثمان. لورا إبراهيم صالح الموسوي. بلام جفر سيا. قليل علي سليمان حيدر. سولير جورج سوسنيان. سولير جورج سورينيان. منى وليد زيدان. ميرا راتب زين الدين. ربيع سليم القاضي. Candidates for the degree of Master of Science in Environmental Sciences, Major Ecosystem Management. ثريا خالد أبو مرعي. أسماء نصير الحجل. بريجيت ليج آيلاند. تالا هاني المرعبي. Candidate for the degree of Master of Science in Public Health and Nutrition. رزان سامي علامة. آية أحمد شتيلة. ميلودي جوزيف الدكاش. ميريم خليل داغر. هبة مصطفى الرفاعي. As Interim Dean of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, will the graduating students of the Nutrition and Dietetics Program and Nutrition and Dietetics Coordinated Program please rise? I shall now
read to you the text of the Nutrition and Dietetics Profession's Oath, which I will ask you to accept by answering I do. Will the faculty, members of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, please rise? As a professional dietitian nutritionist, I pledge to pursue and promote excellence, practice with integrity, empathy, and ethical conduct, contribute to the health and welfare of members of the community, respect and protect the confidentiality of my clients without discrimination, support the principles and partnerships in the workplace, comply with all the laws and regulations of the dietetic profession, support the advancement and dissemination of evidence-based nutrition knowledge and skills, and engage in continuing education to further my professional knowledge and skills and incorporate them in my practice. Do you so pledge? Louder, I would prefer. Yes, very good. Please be seated. Mr. President, as Interim Dean of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, and on behalf of my colleagues on the faculty, I have the honor to present to you the graduates for the degree of Bachelor of Science in Agriculture with the Diploma of Engineer Agricole, the degree of Bachelor of Science in Agribusiness, the degree of Bachelor of Science in Food Science and Management, the degree of Bachelor of Landscape Architecture with the Diploma of Engineer Agricole, the degree of Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics, and the degree of Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics Coordinated Program. Will all the graduates please rise? By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I hereby confer upon you the degrees for which you have completed all the requirements and welcome you to the Fellowship of Educated Women and Men. Congratulations. I now call upon the students receiving bachelor degrees from the Faculty of Agriculture and Food Sciences to come to the stage. As usual, the first graduate will be the recipient of the Penrose Award from the Faculty of Agriculture and Food Sciences. Will Ms. Luna Mansour please come to the stage? Candidates for the degree of Bachelor of Science in Agriculture and Diploma of Engineer Agricole. Luna Nabil Mansour, with distinction. Jad Ghazi Abul Hassan, with distinction. Al-Amin Mustafa Benton, distinction. Mark Antoine El-Beiruti. Karim Marwan Fidawi. Carl Jalal El-Hawa, high distinction. Muhammad Ali Ahmad Ja'far, distinction. Farah Yusuf Kamal al-Din, high distinction. Abbas Anis Kansu. Ilyana Muiz El-Kharrat, high distinction. Lorenzo Lane Leash. Abbas Mahmoud Madani. Ibrahim Mahmoud Mnaimni. Patricia Tony Naufal. Michelle Saad Raad. Nasir Mazen Rafi'i. Yara Yusuf As-Sarru' with distinction. Mustafa Mahyiddin Shbaru. Ali Ahmed Tarshishi. Candidates for the degree of Bachelor of Science in Agribusiness.
ماريا حسان عبد الغني. أرين تينا بيطريان. رمزة عادل شموط. خليل إيليا ددي. نور علي إدريس. أغيد نعيم العسراوي. مصطفى كمال علي عتاني. أرام نار خاتشدوريان. محمد جعفر كبيسي. علي غسان كديح. كريم كارلوس ميناس. شادي ممدوح صقر. وائل خالد سيف الدين. علي محمد ظافر زين. إليز غيب. With distinction. Candidates for the degree of Bachelor of Science, major Food Science and Management. سالي زياد أبو فخر. ميرنا محمد أمين أبو سوفة. سارة عدنان بدران with high distinction. غيدة إبراهيم شيحة. ناي روجير جميل. فؤاد زياد حراتي. يارا شريف هاشم with distinction. كريستال أنطوان هيدموس. جان إيف جان حكيم. زينة مردم بيه. ميا ساسين مارون with distinction. ريما ناهي المختار with distinction. آية زياد مراد with distinction. تالا حسان النقيب with distinction. زينب محمد رحمي. رالف نبيل سعادي. ماريا أنطوان صباغ with distinction. Candidates for the degree of Bachelor of Landscape Architecture and Diploma of Engineer Agricole. Carol Joseph Pascal Abdallah. Mario Wasim Abu Shar, distinction. Ali Abu Bakr Abu Al-Eid. تالا محمود عدلوني. ريم محمد أيوب. كريم فادي بيطار.
سارة علي درويش. لودين حسين فقيه, distinction. ياسمينة فادي فرج الله. كارل رمزي حمودي. عبد الحليم عباس حريري. رنيم علي الحريري. آية أنطوان الخوري, distinction. لجين رمزي مداح. يارا وليد ناجي. حسن ياسر رعد. ياسمين غاندي رزق, distinction. توفي قاسم سلامة. سيلين نكولا سمعان, distinction. Yara Fauzi Slim, distinction. Candidates for the degree of Bachelor of Science, major in Nutrition and Dietetics. Ghada Fuad Abid. Lina Nuhad Ali. Jana Sulaiman Antar, distinction. Hala Fadi al-Baghdadi, distinction. Jana Mahmoud Baitam. Christy Ilibu Mansour, distinction. Ala Abdullah Shamma Rifai. Yasmin Ahmad Dugan, high distinction. Garcia Sarkis Umughilian. Amy Malik Faris, distinction. Maria Josh Fayyad, high distinction. Christina Tony Haddad, high distinction. Diala Suhail Haddad, distinction. Lama Walid Hamiyi. Nani Sarkish Serge Kaldusyan. Marilyn Nadim Al-Qussis, distinction. Maya Muhammad Khalil, distinction. Danielle Fadi Al-Khuwairi. Maria Nuhad Klailat, distinction.
سارة فادي مرعي. نجوى فادي مراد, distinction. آية وليد عنيس. ميشيل شكر الله صباح. مرح أحمد السهلي, distinction. ليا ألان ساسين, distinction. آية أحمد السيد قاسم, distinction. كريم محمد السيد, high distinction. مايك فادي تابت. حنين ماهر تميم. Candidates for the degree of Bachelor of Science, Major Nutrition and Dietetics Coordinated Program. Nadine Basim Kamel, distinction. Noor Muhammad Deeb, high distinction. Raya Jean-Claude Fahed, distinction. Yara Samir Gharasdeen, distinction. Nadine Mahmoud Hammoud. Tala Bashar Al-Khatib, distinction. Congratulations, everyone. Class of 2021, I now have the distinct pleasure of greeting all of you, most of you for the first time, as alumni of the American University of Beirut. The road you have traveled during your years at AUB has been a demanding one, and you are to be congratulated for having successfully met all the academic challenges of the most prestigious university in Lebanon and in the region. I wish you success in your careers, personal joy in your lives, health, peace, and fulfillment in your communities. At this point, I would also like to acknowledge the key role that has been played by your families, your parents, your husbands and wives, even your children who have walked this road with you, who've contributed their financial means, and who have given you their unconditional love and moral support. Your success is theirs as well, and they celebrate with you, albeit sadly at a distance. So please, I ask you and invite you to stand again, stand, and express your appreciation for their constancy and devotion. Will you please all stay standing for the singing of the alma mater?
I now declare this commencement exercise at a close. Will the degree recipients please remain in their places until the President and party have cleared the area? Mr. President, will you and your party please follow me?